Being out, loud and proud in defense of secularism and reason is important. If only to say, we exist. On February the 28th, 2007, the Central Council of Ex-Muslims and its campaign We Have Renounced were introduced to the public in the Federal Press Conference building in Berlin. This was followed a few weeks later by the founding of the Council of Ex-Muslims in the UK. It was the beginning of an international movement that has changed the world and will continue to change it. The Iranian human rights activist Mina Ahadi has lived in Cologne since 1996. She has been sentenced to death in Iran for protesting against the regime of Ayatollah Khomeini. Als Khomeini hat gesagt, entweder Kopftuch oder schlagen wir euch. Wir haben gesagt, wir möchten gar keine Kopftuch und wir möchten keine islamischen Gesetze. But even in exile, Mina could not come to terms with the serious human rights violations in her homeland. That's why she founded the International Committee Against Stoning in 2001. Ich dachte damals, wenn ich den Menschen im Westen erzähle, dass heute im 21. Jahrhundert Frauen eingegraben und gesteinigt werden, dann bleiben hier alle Uhren stehen. Aber rein gar nichts ist geschehen. Niemand wollte etwas über die Menschenrechtsverletzungen des politischen Islam hören. Es war deprimierend. In April 2006, Mina Ahadi was in Osnabrück for a workshop on political Islam. On the train back to Cologne, she was sitting next to another workshop participant, the humanist philosopher and board spokesman of the Giordano Bruno Foundation, Michael Schmidt-Salomon. Irgendwo auf der Strecke zwischen Hagen und Köln unterhielten wir uns darüber, was man tun könnte, um Minas Botschaften besser in die Öffentlichkeit zu bringen. Meine spontane Idee war, dass wir uns an der berühmten Kampagne gegen den Abtreibungsparagraphen orientieren sollten. Statt dem Satz, wir haben abgetrieben, würde unser Motto lauten, wir haben abgeschworen. Genau so haben wir es dann später auch gemacht. Wir fanden einige mutige Männer und Frauen, die vor dem politischen Islam nach Deutschland geflüchtet waren und die bereit waren, sich vor unserer Kampagne fotografieren zu lassen. Als Träger einer solchen Kampagne brauchten wir allerdings noch eine Organisation. Also schlug ich vor, einen Zentralrat der Ex-Muslime zu gründen, was Mina im ersten Moment wohl etwas irritiert hat. Oh, das Wort Ex-Muslim hat mir und viele anderen am Anfang überhaupt nicht gefallen. Wir verstanden uns als Atheisten und Humanisten. Ex-Muslim, das klang irgendwie komisch. Aber es war die richtige Entscheidung, wie sich schnell zeigte. Denn schon mit unserer ersten Pressekonferenz als Zentralrat der Ex-Muslime kamen wir weltweit in die Schlagzeilen. Ich bin Vorsitzender Zentralrat der Ex-Muslime. In 2006, the word ex-Muslim was not yet in widespread use. Authors like Ibn Warraq, who had explicitly rejected Islam, were described in the media as Muslim intellectuals. But this was to change with the founding of the Central Council of Ex-Muslims. If you Google the term ex-Muslim today, you get millions of hits. And Wikipedia in English lists no fewer than 16 organizations that have arisen around the world following the example of the German Central Council of Ex-Muslims. A crucial part of this international success was due to the chair of the Council of Ex-Muslims of Britain, Maryam Namazi, who did not hesitate to engage in provocative campaigns if necessary. This was evident in the nude protest of the ex-Muslims at the London Pride demo, which outraged some British Islamists. A group in the UK calling itself the Ex-Muslim Council has been stirring controversy. In 2016, Maryam got to the heart of the ex-Islam issue in a widely acclaimed speech in Washington. For many of us, the fight for secularism is a matter of life and death. It's not Western. It's not Eastern, it's universal. That is our message today, from Washington, D.C.
to Tehran, to Riyadh, to Dhaka, to Kabul, to Baghdad. We want secularism and we want it now. Thank you. Washington, where Maryam Namazie spoke, is now home to the headquarters of the Ex-Muslims of North America. Founded in 2013, the organization already has 18 branches, from Austin, Texas, to Toronto in Canada. One of the leading figures of the Ex-Muslims of North America is Pakistan-born human rights activist Sarah Haider. I'm an atheist and I'm a humanist, I'm a freethinker. I call myself all those things. I think they mean different things to me and I ascribe those labels to myself. I left religion around the age of 16. I met my first ex-Muslim at the age of 21, 22. And then we decided that it'd be good to start an organization where other people can see the benefits of meeting people like them and having that support. And so we started the Ex-Muslims of North America. 5 years before the Ex-Muslims of North America was founded, Mina Ahadi and Maryam Namazie took part in a large international meeting of ex-Muslims. Die kritische Islamkonferenz. Wir hatten für diese erste kritische Islamkonferenz ein einprägsames Motto gefunden, nämlich Aufklären statt Verschleiern. Doch wir brauchten noch ein starkes Bild, das diese Botschaft transportiert. Ich stellte mir dabei eine junge Frau vor, die ihr Kopftuch ablegt und es als Zeichen ihrer neu gewonnenen Freiheit triumphal in die Höhe steigt. Als ich das Foto sah, wusste ich sofort, das ist es. Das Bild von der jungen Frau mit dem gelüfteten Schleier war ein starkes Symbol für den Widerstand der Frauen gegen das Patriarchat und den politischen Islam. Später wurde das Foto in vielen Ländern verbreitet, vor allem im Iran. On the internet, a few years later, thousands of Iranian women published photos of themselves taking off their headscarf or not wearing one at all, although this is punishable in Iran by a heavy fine. For a few months now, they have been taking to the streets every Wednesday, wearing no headscarf at all, or else a thin, white one that lets you see their hair. The Islamic regime has so far been unable to find a way of curbing these women's peaceful mass protests. Their movement is growing constantly. It's no coincidence that their Facebook page, My Stealthy Freedom, now has over 1 million followers. In vielen sogenannten islamischen Ländern wollen die Menschen nichts mehr mit dem Regime der Mullahs und Muftis zu tun haben. Die Bewegung des Säkularismus wächst dort sehr viel stärker als der Islam. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die politischen Verhältnisse in diesen Ländern ändern. In 2013, the second Critical Islam Conference was held in Berlin. Among the participants were ex-Muslims like Mina Ahadi, humanist Islam critics like Hamid Abdel-Samad, and liberal Muslims like Seyran Atesh, who shared for the first time her vision of a liberal mosque. In der eine Frau Vorbeterin ist, Imamin ist, in der Frauen und Männer nebeneinander beten können, wo Frauen keine Kopftücher tragen. Im Gegenteil, ein Kopftuchverbot für diese Institution existiert. The motto of the second Critical Islam Conference was self-determination rather than peer pressure, targeting both Islamism and xenophobia. Importantly, the conference showed that both Islamists and right-wing populists, with their group-based politics of identity, have more similarities than differences. A message which Western liberals and left-wingers all too often fail to understand. There are some on the left, and I say this as someone who is firmly on the left myself, who defend Islamism as a defense of people's culture and religion. Thanks, but no thanks. When people say that secularism is a Western neo-colonial demand, I don't know whether to laugh or to cry, because no one understands the need for the separation of religion from the state than those who live under the boot of the theocrats. Die Bewegung
der Ex-Muslime und der liberalen Muslime ist heute wohl eine der wichtigsten politischen Bewegungen weltweit. Sie ist nicht nur eine Avantgarde zur Verteidigung der offenen Gesellschaft gegenüber dem politischen Islam in Saudi-Arabien, Ägypten, Syrien, Pakistan, Bangladesch, der Türkei, dem Jemen oder dem Iran, sondern zugleich auch das wirksamste Gegengift gegen die Internationale der Nationalisten hier im Westen, gegen all die Trumps, Putins, Orbans und Kaczynskis dieser Welt, deren politische Macht nicht zuletzt auf der Angst vor den Muslimen gründet. Their campaign for the principles of the open society, for freedom, equality, individuality and secularity is important. But many ex-Muslims and liberal Muslims have paid a high price for their commitment, like Raif Badawi, who was sentenced in Saudi Arabia to 10 years in prison and 1,000 lashes, or the Iranian rock star Shahin Najafi, who had a $100,000 bounty put on his head after he was accused of blasphemy. Many critics of political Islam living in Germany are or have been under police protection, like Mina Ahadi after the founding of the Central Council of Ex-Muslims, like Hamid Abdel Samad after his publications on Islamic fascism, or like Seyran Atesh after she turned her vision of a liberal mosque into reality. This struggle is not a detail in history. It is exactly what draws the boundary between civilization and barbarism.